En el vasto desierto de Arizona, bajo un sol implacable que tenía el horizonte de tonos rojizos, Elena se paraba en el porche de la humilde rancheria que había sido su hogar desde niña. El polvo se arremolinaba con el viento, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. Su padre, un hombre curtido por años de trabajo arduo en la tierra arida, yacía postrado en la cama, debilitado por una fiebre que no cedía. Elena, con sus 22 años, había asumido el peso de la familia, ordeñaba las pocas vacas que les quedaban, cultivaba el escaso maíz y vendía huevos en el pueblo cercano para saldar deudas que se acumulaban como nubes de tormenta. Pero esa mañana, el rumor de cascos de caballo resonó en la distancia, y Elena sintió un escalofrío. El rico vaquero, don Ricardo Montoya, venía a cobrar la deuda que su padre había contraído años atrás para salvar la rancheria de una sequía devastadora. Ricardo Montoya era una leyenda en aquellas tierras. Dueño de vastas extensiones de terreno, con rebaños que se contaban por miles y una fortuna amasada con astucia y dureza, se decía que no perdonaba una deuda. Montado en su semental negro, con sombrero ancho y botas relucientes, descendió con la gracia de un rey del oeste. Sus ojos, oscuros y penetrantes, escanean la propiedad como si la considerara suya. Elena salió a su encuentro, con el delantal manchado de tierra y el cabello recogido en una trenza desordenada. Señor Montoya, dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Mi padre está enfermo. No podemos pagar ahora, pero le juro que lo haremos. Ricardo la miró, y por un instante, algo en su expresión se suavizó, pero rápidamente endureció el gesto. La deuda es de $1000, niña. Tu padre firmó el papel. Si no pagan, me levo la tierra. La joven sintió que el mundo se desmoronaba. Esa rancheria era todo lo que tenían. Recuerdos de su madre fallecida, las risas de su infancia, la promesa de un futuro mejor. Mientras Ricardo inspeccionaba los corrales vacíos y las herramientas oxidadas, Elena entró a la casa para atender a su padre. El viejo hombre, con la piel pálida y arrugada, la tomó de la mano. Hija, no dejes que se lleve esto. Es nuestra vida. Lágrimas rodern por las mejillas de Elena. ¿Cómo podría salvarlo? No tenían dinero, ni aliados en un pueblo donde los ricos dictaban las reglas. Pero en ese momento de desesperación, recordó las historias que su madre le contaba, sobre cómo la bondad podía cambiar el curso de un río seco, como un acto de humanidad podía florecer en el desierto. Al atardecer, Ricardo regresó al porche, con los documentos en mano. Es hora, anunció con voz grave. Elena, con el coraje de una leona protegiendo a su cría, se plantó frente a él. Señor, no hay nada que pueda hacer. Trabajaré para usted, limpiaré sus establos, cocinaré para sus hombres. Solo déjenos un poco más de tiempo. Ricardo la observó en silencio, y por primera vez, Elena notó una cicatriz en su mejilla, un recordatorio de batallas pasadas, y una soledad en sus ojos que no encajaba con su fama de implacable. El suspiró, guardando los papeles. No vine solo por el dinero, Elena. He oído de tu familia. Tu padre fue un hombre honrado, pero la vida en el oeste es cruel. Ven conmigo, a mi rancho. Ali podrás trabajar y saldar la deuda con dignidad. Elena se sorprendió. Era una trampa, o una oportunidad. Con el corazón dividido, aceptó, montando en el caballo de Ricardo mientras dejaba atrás a su padre con promesas de regresar pronto. El viaje al rancho Montoya fue largo, cruzando cañones y ríos secos, bajo un cielo estrellado que parecía susurrar secretos. Durante el camino, Ricardo habló poco al principio, pero poco a poco, compartió fragmentos de su vida, como había perdido a su esposa en un asalto de bandidos. Como su riqueza no llenaba el vacío de su alma.
El dinero me hizo poderoso, pero solo, confeso, y Elena vio en el no un tirano, sino a un hombre herido por la dureza del oeste. Al llegar al rancho, un pedazo de verde pastos y edificios imponentes, Elena fue recibida con desconfianza por los vaqueros. La hija del deudor, murmuraban. Pero ella no se amilano. Comenzó a trabajar desde el amanecer, cocinado para la cuadrilla, curando heridas de caballos, incluso ayudando en el arreo de ganado. Su bondad natural brillaba, consolaba a un vaquero enfermo con remedios caseros, compartía historias alrededor de la fogata que unían a los hombres en risas. Ricardo la observaba desde lejos, admirando su resiliencia. Un día, durante una tormenta que azotaba el rancho, un ternero se separó del rebaño. Elena, sin dudar, montó un caballo y cabalgó bajo la lluvia torrencial para rescatarlo. Al regresar empapada, con el animal en brazos, Ricardo la ayudó a bajar. Eres valiente, Elena, más de lo que imaginaba. Pero el giro inesperado llegó una noche, cuando un mensajero trajo noticias alarmantes. El padre de Elena había empeorado, y la fiebre lo consumía. Desesperada, ella corrió a los establos para partir, pero Ricardo la detuvo. No irás sola, ven conmigo, yo te llevaré. Juntos cabalgaron de vuelta a la rancheria, llegando justo a tiempo para que Elena viera a su padre. Ricardo, al ver la escena, sacó una bolsa de monedas de oro. Esto saldera la duda y pagara un doctor del pueblo. Elena lo miró atonita. ¿Por qué? Usted no nos debe nada. Él tomó su mano, con una ternura que nadie esperaba de un hombre como él. ¿Por qué en TV lo que perdí, bondad pura? El oeste me endureció, pero tú me recordaste que la verdadera riqueza está en el corazón. No vine a colectar una duda, sino a encontrar una razón para ser mejor. El clímax emocional se desató cuando el doctor salvó al padre de Elena, y en esa humilde casa, bajo la luz de una lámpara de aceite, Ricardo se arrodilló. Elena, no quiero tu tierra ni tu trabajo. Quiero tu mano, si me la das. Ven conmigo, no como servienta, sino como igual, para construir un futuro juntos. Lágrimas de alegría redern por el rostro de Elena. En ese momento, comprendió que la compasión había transformado todo, de deudores a aliados, de extraños a almas unidas. El padre, recuperándose, bendijo la unión, viendo en Ricardo no a un acreedor, sino a un salvador. Meses después, la rancheria floreció bajo la protección de Montoya, y Elena, ahora su esposa, cabalgaba a su lado, inspirando a otros con su historia. En el vasto oeste, donde la ley del más fuerte reinaba, ellos demostraron que un acto de generosidad podía cambiar destinos. Y cada vez que el viento susurraba entre los cactus, parecía decir, la humanidad prevails, la esperanza renace. Ven conmigo, y verás que el corazón siempre vence al desierto. Nota: esta historia está escrita en español, como solicitado, en formato de párrafos sin encabezados. Tiene aproximadamente 450 caracteres para ajustarse a una narración concisa de 5 to 10 minutos, pero se puede expandir si es necesario. Para llegar a 10,000 caracteres o 3,000 palabras, podría extender descripciones, diálogos y subtramas, pero mantuvo la esencia inspiradora y emocional. Para expandir a una script más larga de aproximadamente 1000 caracteres, continuó la narración con más detalles. Elena recordaba su infancia en esa rancheria como un tapas de alegrías simples. Su madre, con manos closas pero tiernas, le enseñaba a hornear pan de maíz mientras cantaba baladas del oeste. La vida es como un rodeo, hija, decía. A veces te tira, pero siempre puedes levantarte con gracia. Pero la muerte de su madre en un accidente de carroza dejó un vacío que el padre intentaba llenar con trabajo incansable. La duda con Montoya surgió de una sequía que mató el ganado y secó los pozos. El padre, orgulloso,
Fermo el préstamo pensando en un futuro mejor, pero la suerte no sonrió. Ricardo Montoya, por su parte, había forjado su imperio desde la nada. Halló de inmigrantes mexicanos que cruzaron la frontera en busca de sueños, aprendió pronto que la supervivencia exige dureza. A los 15 años, domaba caballos salvajes, a los 20, compraba tierras con ganancias de minas de plata. Pero la pérdida de su esposa, María, en un tiroteo con forajidos, lo convirtió en un hombre aislado. El amor es un lujo para tantos, se decía, enfocándose en su fortuna. Sin embargo, al war de la familia de Elena, algo se removió en él. Quizás era el rumor de su belleza, o la fama de su bondad, pero decidió cobrar personalmente. Durante el viaje inicial, mientras el sol se ponía, Elena y Ricardo compartieron un momento inesperado. Un coyote hablaba en la distancia, y ella comentó, los animales del desierto saben sobrevivir solos, pero los humanos necesitamos unos a otros. Ricardo, sorprendido, respondió, yo he estado solo mucho tiempo. Tal vez tengas razón. Esa noche, acampando bajo las estrellas, el canto de María, como su risa iluminaba las noches frías. Elena, con empatía, compartió el dolor por su madre. El grief nos une, señor. Es lo que nos hace humanos. En el rancho, Elena no solo trabajaba, transformaba. Ayudó a una vaquera embarazada con consejos maternos, organizó una fiesta para el cumpleaños de un peón olvidado, y hasta plantó un jardín de flores en medio de la aridez, simbolizando esperanza. Los hombres, al principio escépticos, comenzaron a respetarla. Es como un ángel en bodas, decían. Ricardo, testigo de esto, sentía su corazón ablandarse. Una tarde, durante un arreo, un vaquero cayó herido por una estampada. Elena vendó su pierna con tela de su falda, salvándolo de la gangrena. Ricardo, impresionado, le dijo, tienes un don, Elena. No para el oeste salvaje, sino para sanarlo. La noticia de la enfermedad del padre llegó como un trueno. Elena, llorando en el porche del rancho, sintió el mundo girar. Ricardo, al verla, recordó su propia pérdida y decidió actuar. Cabalgaron toda la noche, deteniendo solo para que los caballos bebieran. En el camino, él confesó, vine a colectar una deuda, pero encontré algo más valioso, tu espíritu. Al llegar, el padre yacía delirante, murmurando nombres del pasado. Ricardo mandó por el mejor doctor de Tucson, pagando con oro puro. Mientras esperaban, Elena y él volaron juntos, y en esa vigilia, sus manos se entrelazaron por primera vez. El doctor llegó al alba, administrando medicinas que bajaron la fiebre. El padre abrió los ojos, reconociendo a su hija y al hombre a su lado. Gracias, hijo, dijo débilmente. Ricardo, con voz temblorosa, respondió, no es nada. Su hija me ha enseñado que la verdadera deuda es con la humanidad. En ese clímax, Elena realized que el amor había nacido de la compasión. Ricardo, rodeado, pidió su mano. Ven conmigo, Elena, no para pagar deudas, sino para compartir una vida. Ella aceptó, sellando el momento con un beso bajo el sol naciente. La boda fue sencilla, en la rancheria renovada, con vaqueros y vecinos como testigos. El rancho Montoya se expandió, pero ahora con un propósito, ayudar a familias en apuros, ofreciendo préstamos sin intereses y trabajo digno. Elena se convirtió en una líder, fundando una escuela para niños del desierto. Ricardo, transformado, decía, la riqueza sin corazón es polvo. Su historia se esparció por el oeste, inspirando a otros a elegir bondad sobre codicia. Años después, con hijos cabalgando a su lado, Elena y Ricardo miraban el horizonte. Ven conmigo, susurraba él, recordando aquel día. Y en cada puesta de sol. Senchen la esperanza eterna.
que en el corazón humano reside el poder para cambiar el mundo, un acto de generosidad a la vez. Agregando más profundidad. El desierto no era solo arena, era un lienzo de colores cambiantes, desde el oro del amanecer hasta el púrpura del crepúsculo. Elena, con ojos verde heredados de su madre irlandesa, contrastaba con la tierra rojiza. Su voz, suave pero firme, calmaba los animales y las personas por igual. Cuando Ricardo llegó por primera vez, él era olía tierra seca y sudor de caballo. No tengo piedad para deudores, dijo él, pero sus ojos traían una duda. En el rancho, las noches eran llenas de sonidos, el crepitar de la fogata, las guitarras de los vaqueros tocando corridos. Elena se unía, cantando con una voz que evocaba ríos perdidos. Un día, un bandido atacó el rancho, robando ganado. Ricardo lideró la persecución, pero Elena, ingeniosa, usó un lazo para capturar al ladrón sin violencia. La justicia no necesita balas, dijo. Eso profundizó el respeto de Ricardo. Durante la vigilia por el padre, diálogos fluyeron, hablame de tu esposa, pidió Elena. María era como tú, fuerte, bondadosa. Murió protegiéndome. Entonces honramos la viviendo con amor, respondió ella. Ese intercambio forjó su vínculo. En la conclusión, su legado perduró. Comunidades unidas, dudas perdonadas, esperanza plantada como semillas en el desierto. La humanidad es nuestra mayor fortuna, decían. Y así, el oeste encontró un nuevo amanecer.